Hallo, schönen guten Tag euch. Ja, toll für mich als Musiker hier in diesem Zusammenhang eingeladen worden zu sein, um eine andere Sache vorzustellen als meine Band natürlich, und zwar den Kultur.Konvoi. Wir haben vor 2 Jahren den Kultur.Konvoi gegründet, weil wir es ehrlich gesagt so ein bisschen satt sind, uns die ganze Zeit im Kreis zu drehen in der Analyse und immer wieder dasselbe zu hören. Wir müssten doch eigentlich, oder was läuft hier scheiße? Und haben uns gesagt, wir schauen jetzt einfach mal, was man so aufstellen kann zu dritt. Und haben nach diesem Prinzip, nimm einfach das Telefon in die Hand, mach ein schönes Angebot. Es gibt einfach viele gute Leute da draußen, die einfach was aufstellen wollen. Mach einfach ein gutes Angebot und dann kannst du auch was aufstellen. Und wir haben innerhalb kurzer Zeit 18 Rettungswägen von ganz vielen deutschen Bands finanziert bekommen. Mit denen sind viele, viele tausend Menschen, man sagt weit über 10.000 Menschen transportiert worden. Wir machen Schalten, wir machen offene Fenster, digitale Fenster in Fußballstadien, in Basketballarenen, auf Musikfestivals und reden mit Menschen aus der Ukraine, in der Ukraine, einfach über diese simplen Themen. Wie geht's euch eigentlich? Weil bei all diesen Nachrichten, die wir hier so hören, vergisst man einfach, dass es letztlich immer Menschen sind, die von diesem Wahnsinn eigentlich betroffen sind und dass man eigentlich diese Trennung gar nicht mehr braucht. Ist es Fußball, ist es Musik, ist es Wirtschaft oder ist es Politik, sondern es ist einfach Zeit für Unbedingtheit, Zeit, sich zu committen, Zeit, sich zusammenzutun und in dieser Bruchlinie unserer Zeit einfach große Sachen aufzustellen. Und ja, wir sind der Kultur.Konvoi und ich möchte euch jetzt gerne einen sehr liebgewonnenen Kerl vorstellen, den Alex, der sitzt seit 4 Jahren in Kharkiv fest. Nahezu täglich unter Angriffen steht er und ja, zusammen mit seinen Freunden überleben sie als Musiker in recht unwirtlichen Begebenheiten. Und wir geben ihnen einfach eine Bühne und ein Gesicht und geben den Menschen, die hier sich in Stadien versammeln, in Fußballstadien versammeln, die Möglichkeit, auch woanders mal hinzusehen und ja, mal teilzunehmen an dieser anderen Realität, die uns Deutsche auch mit der Ukraine verbindet, weil wir wollen ja nicht das, was in der Ukraine passiert, hier auch Realität werden lassen. Insofern bitte ich euch jetzt, wenn der Vorhang gleich aufgeht, dem Alex einen wilden Applaus zukommen zu lassen, weil der kann uns sehen, der kann uns hören. Das ist einfach ein offenes Fenster. Jetzt nach Kharkiv in ein geschütztes Kellerstudio. Also Vorhang auf für den Alex. Hey Alex, great to see you again in a good condition, healthy. So how are you doing? How you are coping with these times? Try the best as I can. I try to live every day and do my stuff, what I do. I play music, do charity concerts, learn something new, try to motivate people and try to be motivated by people and live my life. And yes, in our reality, it's pretty hard to do, but I do the best as I can and be a useful person in society. Yeah, you're definitely a useful, like you said, guy. It's a great pleasure to work with you together, and it's also great that you started learning German, because I think my English isn't good enough for you. Yeah, your English is pretty good, but I sometimes I think that better is to start. I started already learning German phonetic to be closer to Kultur.Konvoi, to Germany. Hey Alex, it will be my 6th language. Your 6th language? Oh fuck. Hey Alex,
what happened in Ukraine, in Kharkiv, is something I think lots of people didn't expect what happened more than 4 years ago. So, did you expect anything? Here in Germany, lots of people didn't think that Russia would take the step to invade Ukraine. Did you make any preparations? How did this? Yes, it was. We started talking about that in February or in January because news said that these terrorists are preparing their military on the borders of Ukraine. And I don't know, me personally, like it was half, 50 and 50%, as 50% of Ukrainians didn't believe it, 50% of Ukrainians believed it, but I was a person who didn't believe it till the 24th February 2022, when I woke up at 7:30 and my dad woke me up and said, son, the war has started. And I went out, ran to the underground, I took everything I could, like my guitar and a couple of t-shirts, and ran to the metro, and I heard these explosions out like in a horizon on the north, because they were approaching Kharkiv. And yeah, and still during several days I couldn't believe it, so I was just shocked. Yeah, this sounds so unbelievable. And I think we in Germany, we still have a problem to expect the unexpected. You made this experience that unexpected things happen. And also on this summit here, we think about how can we start things? How can we change our expectations of the future? So, because I think as a German, I don't want to happen such scenarios you have to go through to start innovating, to start making progress. So it's great that you take your time to give us some insights of your life, maybe to give us the chance to learn from you. So thanks for this. Alex, one last question for you is, do you have any plans for the future? What are your wishes for us? Do you have, could you address something for us as Central Europeans? Okay, me personally, about the future, honestly, I don't have any plans for future, because for me future is something unpredictable, something I can't predict. So I just live right now in the present. For me it's crazy, for some people it's extremely crazy, but right now I live in the present. I can't expect what will happen in 1 week, 1 month. So I just live and do what I need to do to make Kharkiv in a great mood, me as a musician. What advice can I give? I just want you to support Ukraine. I just want you to understand that this is actually happening. It's still happening. It's like the 5th year is started of full-scale invasion, and like it started in 2014, the first steps, and right now full-scale invasion started in 2022, and we live in it. And I want you to support us, to believe in good, that we can win this evil empire. I think it's sorry. And yeah, and we need to stand together and yes, and keep destroying them, because it's for us it's very difficult. Yeah, thanks, Alex, for your words, for your thoughts.
And yeah, you have also a piece of music for us. So because sadly time runs out, I'm watching the clock here. Which song would you perform for us? Tears for Fears, the song called Shout. Great, thank you. Please give him a little applause. This is the bread for us artists. Talking to you, come on. In violent times, you shouldn't have to sell your soul. In black and white, they really, really ought to know. Those one-track minds took you for the working boy. Kiss them goodbye. You shouldn't have to jump for joy. You shouldn't have to shout, shout, let it all out. These are the things I can do without. Come on, I'm talking to you. Come on. They gave you life, and in return you gave them hell, as cold as ice. I hope we'll live to tell the tale. I hope we'll live to shout, shout, let it all out. These are the things I can do without. Come on, I'm talking to you. Come on. And when you've taken down your guard, if I could change your mind, I'd really love to break your heart. I really love to shout, shout, let it all out. These are the things I can do without. Come on, I'm talking to you. Come on. Shout, shout, let it all out. These are the things I can do without. Come on, I'm talking to you. Come on. Thank you, Sean. Thank you, everybody. Support Ukraine. Keep remembering Ukraine, and Slava Ukraine. Thank you, Alex. Thank you very much. Have a good day. I will call you later for a beer. Bye, bye. Hey, vielen Dank euch. Sehr, sehr nett. Vielleicht noch ganz kurz. So, wir sind der Kultur.Konvoi. Wir liefern Rettungswägen. Wir machen diese Schalten im Unternehmenskontext, schalten dazu auch noch andere Experten hinzu, auch aus der Ukraine, aber auch vom Polarkreis, um einfach die Themen unserer Zeit besser verstehen zu lernen. Kommt gerne auf uns zu, Kamen ist auch da, Lucky ist auch da und wir machen gerade ein Surfcamp noch Mitte Mai. Da fahren halt 24 ukrainische Jugendliche halt einfach mal auf den Sommer ihrer Jugend, worauf ja jeder sein Recht hat, finde ich. Jeder hat das Recht auf den Sommer seiner Jugend. Fahren sie nach Frankreich zum Surfen unter psychologischer Betreuung. Und das machen wir auch.
Zu dritt kann man viel aufstellen. Ihr seid Unternehmer, ihr seid Manager. Lasst uns miteinander die Zukunft gestalten und nicht den Kopf in den Sand stecken. Auf Wiedersehen, vielen Dank.